emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide, which react with water molecules in the atmosphere to produce acid rain has been seen in forests, water, sky, causes of acid rain. Acid rain due to human activities. First, industrial activities. Second, burning of fossil fuel. Natural causes of acid rain. First, volcano eruptions. Second, decomposition of biological processes. These two. ये वर्किंग मॉडल है। चिमनी के अंदर हमने धूप डाला है, इसलिए धुआं निकल रहा है। थर्मोकोल, कार्डबोर्ड, लाइट, बैटरी, कॉटन, कलर्स, वो सब सामान की जरूरत होती है। Some government including those in Europe and North America have made an effort since the 1970s to reduce the release of sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere to prevent pollution like environment pollution due to source and rainwater mixed with acid rainfall. The main source of sulfur, nitrogen and anthropogenic butter nitrogen is also produced by lighting site, and sulfur dioxide is also produced by volcano eruption. Example, yellow color deposition and bright marble. Thank you. I will explain the whole method of the process of the acid rain. The gases like nitrogen and sulfur oxide released from factories in the sun is the main cause of acid rain. Main cause of acid rain. And the water cycle and the gases form. Water cycle and the gas form. Then the acid and the come in the on the earth form of the like a rain for skin, plants and animals. Please watch for 6 times. Parmar, I grow crops. Good afternoon, parents. My name is Vaishnavi, and this is our project. The name of the project is Sprinkler Irrigation System. यहाँ पे फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स का जो पानी होता है वो यहाँ पे आता है, तो इसकी हेल्प से प्यूरिफाई होता है। और वही ये स्प्रिंकलर सिस्टम से एग्रीकल्चर को वाटर प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर भी ग्रो करता है। थैंक यू। प्लीज वॉच फॉर इसको कट नहीं करना चाहिए, ट्रीज और प्लांट्स को हमें ग्रो करना चाहिए, पानी हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए, आसपास के एरिया को हमें साफ रखना चाहिए, और जो एनिमल्स हैं उनको हमें सेफ जगह पर रखना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, कचरा हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। The method is personal vehicle and increase the public transport like bus, train, rickshaw, etc. This will reduce pollution and help to save environment. Our second project is about the production of electricity. This message is to reduce our dependency on carbon-based power plants and increase use of solar panels on every housing so that we can dependency on thermal power plants. Thank you. Good afternoon. I am talking about the solar energy. The energy we get from the sun is called solar energy. Solar energy is the best because solar is also
a quantitative recap of energy that we receive from the sun is called solar energy. Solar energy is the special energy from which we can make electricity. Second, solar panel works by harnessing the energy from sunlight and converting it into using electricity through a process called photovoltaic effect. So the process starts when the water is available in the well. It will go to water tank through the water pipe, and the water tank will supply water to the whole agriculture field. You will see there are some plants in this plot. There is a circuit which runs the whole ensure security system. There is a switch. Galactic one. This shows us how a spacecraft works. क्या करता है? ये करता है स्पेस में जाके इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम। ये जाने वाला है मून पे, और ये दोनों ऑब्जेक्ट काम करेंगे और मदद करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रोड है। रोड का काम है कि वो जहाँ पे भी लैंड करता है वहाँ के सबका सैंपल लेगा और वहाँ से उसके अंदर रिसर्च करेगा कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो। पहले गेम है 1 वोट इज इक्वल टू 1 चांस। एक वोट दो चल रहा हर गेम में। मेरी गेम है आपको ये जो डार्ट है इसको एकदम सेंटर में थ्रो करना है। सेंटर में थ्रो किया वो चॉकलेट मिलेगी, चिट में एक मिलेगा, 2 मिलेगी। એરિયામાં આવેલી છે વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ અને એવરી યર વી ઓર્ગેનાઇઝ સાયન્સ ફેર. નાવ ફોર યર 23-24 મતલબ એકેડેમિક યર 23-24 માટે આજે સાયન્સ ફેરનું આયોજન કર્યું છે. એમાં 26 સ્ટોલે ભાગ લીધો છે. એમાં 1 થી 3, 4 થી 6 અને 7 થી 12 એ રીતે 3 કેટેગરી પાડેલી છે અને દરેક કેટેગરીમાં પ્રાઇઝ રાખેલા છે. છોકરાઓ પોતાની એજ પ્રમાણે, પોતાના ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે નવું કંઈક ઇનોવેશન કરે છે અને કદાચ જો તમે વિઝિટ કરશો તો ખબર પડશે કે નાના બાળકો પણ કેટલું ઇનોવેટિવ વર્ક કરે છે. આ વન થિંગ. અને સેકન્ડ થિંગ એ કે અત્યારનું જનરેશન જે એકદમ લિટલ જનરેશન અથવા તો નાની એજવાળા એ કેટલું ફાસ્ટ ફોરવર્ડ એ પણ તમે આ સાયન્સ ફેર દ્વારા જોઈ શકો છો. Solar eclipse means Surya Grahan and lunar eclipse means Chandra Grahan. Now let's listen with the help of working model and see what is solar eclipse. Solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and the sun. It is also known as eclipse of the sun. In occurs in a new moon phase. साल में दो या 3 बार दिखाई देता है. Now let's see what is lunar eclipse. फ्रेंड, अब हमारा साइंस फेयर का टाइम पूरा हो गया है और हम सब फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. हम बैग पैक कर रहे हैं और प्रोजेक्ट स्टाफ में ले जा रहे हैं. फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और हमें फर्स्ट प्राइज मिला है. हमारे प्रोजेक्ट में हमारे क्लास टीचर ने बहुत हेल्प की है. हम सब और से थैंक यू मैम. ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.